సుప్రభాతం టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్. ఈరోజు మనం ఈవీఎస్లో 6వ పాఠం ఎవ్రీ డ్రాప్ ఈజ్ ప్రిషియస్ చూద్దామా? వాటర్ రిసోర్సెస్. ట్యాంక్స్, wells, borewells are the main water resources in our villages. We know that the rainwater is the source of water bodies. We build tanks to store rainwater. In the same way, river water is stored in reservoirs by constructing dams. మన పల్లెల్లో ముఖ్యమైన నీటి వనరులు చెరువులు, బావులు, బోరు బావులు. మనకు తెలుసు కదా, నీటి వనరులకు ముఖ్య ఆధారం వర్షపు నీరు. వర్షపు నీటిని నిలువ చేయడానికి చెరువుల్ని కట్టుకుంటాం. అలాగే నదుల్లో నీటిని నిలువ చేయడానికి డ్యాముల్ని కట్టుకుంటాం. డ్యామ్స్. A dam is a barrier constructed to hold the backwaters and to raise its level by forming a reservoir. It is used to generate electricity and as a water resource. Dams are usually constructed to store water across the rivers, which is used for a variety of purposes such as drinking, irrigation, and power generation, etc. నదికి అడ్డుగా కట్టే ఆనకట్టనే డ్యామ్ అని అంటారు. అలా కట్టడం వల్ల నిలబడే నీటినే రిజర్వాయర్ అని అంటారు. డ్యామ్లు ఒక ముఖ్య నీటి వనరు. డ్యాముల ద్వారా విద్యుత్ శక్తిని కూడా ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ నీటిని తాగడానికి, నీటి పారుదలకు వాడుకుంటారు. Dams provide a range of economic, environmental, and social benefits. They include flood control, water supply, hydroelectrical power, waste management, river navigation, animal habitat. Dams also provide prime recreational facilities like boating, swimming, etc. Krishna and Godavari are the major rivers in our state. Some major, medium, and minor projects are built across the rivers. డ్యాముల వల్ల ఆర్థిక, పర్యావరణ మరియు సాంఘిక లాభాలున్నాయి. అవేమంటే వరదలను నియంత్రించడం, నీటి సరఫరా, విద్యుత్ శక్తి, నీటి రవాణా మరియు జంతు జీవాదులకు ఆవాసం. వినోదం కోసం పడవల్లో విహరించడానికి, ఈత ఆడడానికి డ్యామ్లు ఉపయోగపడతాయి. మన రాష్ట్రంలోని ముఖ్య నదులు కృష్ణ మరియు గోదావరి. ఈ నదులపై భారీ ప్రాజెక్టులు, మధ్య తరహా ప్రాజెక్టులు మరియు చిన్న తరహా ప్రాజెక్టులు కట్టడం జరిగింది. గోదావరి, కృష్ణ, వంశధార, నాగవల్లి and Penna are rivers. పులిచింతల, తెలుగు గంగా, తోటపల్లి బ్యారేజ్, కండలేరు రిజర్వాయర్ and వెలిగొండ are balancing reservoirs. They are mainly meant for agriculture and drinking purposes. Nagarjuna Sagar and Srisailam dams are multi-purpose dams built across the river Krishna. Sir Arthur Thomas Cotton Barrage is built across the river Godavari at Dhavaleshwaram. గోదావరి, కృష్ణ, వంశధార, నాగవల్లి మరియు పెన్నాలు నదులు. పులిచింతల, తెలుగు గంగా, తోటపల్లి, కండలేరు మరియు వెలిగొండ రిజర్వాయర్లు. వీటిని ముఖ్యంగా తాగునీరు కొరకు మరియు వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తారు. కానీ కృష్ణా నది పైన నిర్మించిన నాగార్జున సాగర్ మరియు శ్రీశైలం డ్యామ్లు మల్టీపర్పస్ డ్యామ్లు.
గోదావరి నదిపై ధవళేశ్వరం దగ్గర నిర్మించిన బ్యారేజ్ పేరు సర్ ఆర్థర్ థామస్ కాటన్ బ్యారేజ్. Do you know Dhavaleshwaram Barrage? Sir Arthur Thomas Cotton, a British irrigation engineer, built a barrage across the river Godavari between Dhavaleshwaram of East Godavari district and Vijayeshwaram of West Godavari district in Andhra Pradesh. మీకు తెలుసా, సర్ ఆర్థర్ థామస్ కాటన్ అనే బ్రిటిష్ ఇంజనీరు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ధవళేశ్వరము మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని విజయేశ్వరం మధ్య గోదావరికి అడ్డుగా కట్టిన కట్టే ధవళేశ్వరం బ్యారేజు. మీకు ఇంకో విషయం తెలుసా, డ్యామ్కు బ్యారేజ్కి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటంటే నీటిని నిల్వ చేయడానికి కట్టే ఆనకట్టను డ్యామ్ అని అంటారు, నీటిని మళ్లించడానికి కట్టే ఆనకట్టను బ్యారేజ్ అని అంటారు. Where does the river Krishna start from? Let us know about the river Krishna. The river Krishna is one of the longest rivers in India. It is the fourth largest river in India. The river Krishna starts its journey from Mahabaleshwar in the western Ghats of Maharashtra. కృష్ణా నది గురించి తెలుసుకుందాం. భారతదేశంలోని పొడవైన నదుల్లో కృష్ణా నది ఒకటి. ఇది 4వ అతిపెద్ద నది. ఈ నది మహారాష్ట్ర పశ్చిమ కనుమల్లోని మహాబలేశ్వరం నుండి మొదలవుతుంది. The river is almost 1400 kilometers long. The river is also called Krishnaveni. It is one of the major sources of irrigation in Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. In our state, it flows through the districts of Kurnool, Guntur and Krishna. ఈ నది దాదాపు 1400 కిలోమీటర్లు పొడవు ఉంటుంది. ఈ నదికి మరో పేరు కృష్ణవేణి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ నది ఒక ముఖ్య నీటి పారుదల వనరు. మన రాష్ట్రంలో ఈ నది కర్నూలు, గుంటూరు మరియు కృష్ణా జిల్లాల గుండా ప్రవహిస్తుంది. భీమా, గాయత్రి, ఘటప్రభ, కోయిన, మలప్రభ, మున్నేరు, నీరా, పాలెం, పంచగంగ, తుంగభద్ర, వేమ్న, వైరా rivers are the tributaries of Krishna River. Its flow partially separates the state of Telangana and Andhra Pradesh and finally merges in the Bay of Bengal at Hamsaladivi, Krishna district. కృష్ణా నది యొక్క ఉపనదులు భీమా, గాయత్రి, ఘటప్రభ, కోయిన, మలప్రభ, మున్నేరు, నీరా, పాలెం, పంచగంగ, తుంగభద్ర, వేమ్న మరియు వైనార్లు. కొంత దూరం వరకు ఈ నది ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు సరిహద్దుగా ప్రవహించి చివరకు హంసలదీవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలిసిపోతుంది. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్. This dam is the largest multi-purpose dam. It was built in 1967 across River Krishna at Nagarjunakonda between Guntur district of Andhra Pradesh and Nalgonda district of Telangana. The dam has canals. The right canal is named as the Jawahar Canal and the left canal is named as Lal Bahadur Canal. నాగార్జున సాగర్ డ్యాము అతిపెద్ద బహుళ ప్రయోజక డ్యామ్. ఈ డ్యాము 1955లో మొదలుపెట్టి 1967లో పూర్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా మరియు
తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాల మధ్య నాగార్జునకొండ వద్ద కృష్ణా నదికి అడ్డుగా కట్టిన ఆనకట్టే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్. ఈ డ్యాముకు 2 ప్రధాన కాలువలు ఉన్నాయి. కుడి కాలువ పేరు జవహర్ కెనాలు మరియు ఎడమ కాలువ పేరు లాల్ బహదూర్ కెనాలు. ప్రకాశం బ్యారేజ్. The Prakasham barrage is built across the river Krishna at Vijayawada. The barrage structure stretches about 1.2 km across Krishna and Guntur districts. It was opened in the year 1957 by Sri Tanguturi Prakasham Pantulu, the first Chief Minister of combined state of Andhra Pradesh, and was thus named after him as Prakasham Barrage. విజయవాడ దగ్గర కృష్ణా నదికి అడ్డుగా కట్టిన ఆనుకట్ట పేరు ప్రకాశం బ్యారేజ్. ఇటు గుంటూరు జిల్లా అటు కృష్ణా జిల్లాల మధ్య ఉన్న ఈ ఆనకట్ట పొడవు సుమారు 1.2 కిలోమీటర్లు. ఈ ఆనకట్టను అధికారికంగా 1957లో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు ప్రారంభించారు. అందుకే ఈ ఆనకట్టకు ప్రకాశం బ్యారేజ్ అని పేరు పెట్టారు. మహాబలేశ్వర్, ఆలంపూర్ జోగులాంబ, విజయవాడ కనకదుర్గ, అమరావతి అమరలింగేశ్వర ఆర్ ద హోలీ ప్లేసెస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణ. కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాలు మహాబలేశ్వర్, ఆలంపూర్ జోగులాంబ, విజయవాడ కనకదుర్గ మరియు అమరావతి అమరలింగేశ్వర. సంగ్లీ అండ్ కరడ్ cities of Maharashtra and Vijayawada city of Andhra Pradesh are present on the banks of river Krishna. కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న మహాపట్టణాలు మహారాష్ట్రలోని సంగ్లీ మరియు కరడ్, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ. Let us do. Look at the AP map and fill the table given below. ఇక్కడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ని గమనించి కింద పట్టికను పూర్తి చేయండి. నేమ్ ఆఫ్ ద రివర్ కృష్ణ. Districts in which the river flows: Kurnool, Guntur and Krishna. Location the river merges with the sea: Hamsalidevi. Godavari, West Godavari and East Godavari. Antarvedi, Penna, Anantapur, Kadapa and Nellore. Utkuru, Nagavalli, Srikakulam and Vijayanagaram. Kalepalli. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Fisherman. The river is the source of livelihood for the fisherman. Many people make their livelihood by catching fish in the river Krishna. They go on boats across the river and catch a variety of fishes, crabs or lobsters using nets. They sell them in local markets. చేపలు పట్టేవారికి నది ఒక ముఖ్య జీవనాధారం. చాలామంది కృష్ణా నదిలో చేపలు పట్టి జీవిస్తుంటారు. వాళ్ళు పడవల్లో వెళ్ళి రకరకాల చేపలు, ఎండ్రక్కాయలు, రొయ్యలను పట్టి దగ్గరలోని మార్కెట్లలో అమ్ముతుంటారు. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. The river Krishna not only provides livelihood to the fishermen but also is a tourist spot. Many people take pleasure riding on ferries from Nagarjuna Sagar Dam to Nagarjunakonda. AP Tourism
provides boat riding facility in the backwaters of Krishna at Srisailam. Bhavani Island is one of the tourist spots near Vijayawada. కృష్ణా నదిలో రవాణాకు పడవలను ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ నదిలో ముఖ్యమైన విహార స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. చాలామంది ఫెర్రీలలో నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ నుండి నాగార్జున కొండకు వెళ్తారు. ఏపీ టూరిజం వారు శ్రీశైలం డ్యాంలో పడవ విహారానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు. విజయవాడ దగ్గర ఉన్న భవానీ ద్వీపం కూడా ఒక ముఖ్య విహార స్థలం. థింక్ అండ్ డిస్కస్. హౌ డు బోట్స్ ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్? వాట్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఎ బోట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్? Discuss with your teacher. A boat will float if it weighs less than the amount of water it displaces. So here, the weight of the boat is less than that the amount of water it displaces. Boats are made up of wood, fiberglass, and metal. Experiment. Sink and float. Do this and find out. Fill some water in a pot or a bucket. Collect the items given in the list. Drop each one in the water and examine. Before dropping an item, guess whether it will sink or float and write it in the given table. ఇప్పుడు ఒక ప్రయోగం చేద్దాం. ఒక బకెట్లో కొన్ని నీళ్లు తీసుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులని సేకరించండి. ఒక్కొక్క వస్తువును అందులో వేసి గమనించండి. వేయడానికి ముందు ఏ వస్తువు మునుగుతుంది, ఏది తేలుతుంది అని ఊహించి ఇక్కడ రాయండి. ఐరన్ నెయిల్, సింక్స్, పెన్సిల్, ఫ్లోట్స్, షటిల్ కాక్, ఫ్లోట్స్, soap cake, sinks, piece of chalk, sinks, metal spoon, sinks, leaf, floats. Can you make an object which sinks in water and an object which floats on water? Think and discuss. Do you think there is a relationship between rainfall and water transport? Yes, if there are sufficient rains, then the rivers will flow. Water transportation is possible in rivers. Tragedy of rivers. In addition to agriculture, many industries depend on the waters of River Krishna. There are many villages and towns located on the banks of it. Effluents from industries, dairy farms, agricultural wastes, and wastes of the thermal power stations drain into the river, polluting it. Long ago, people used to drink water from the river directly. Now, the water is polluted and it is not useful for drinking purpose.
The chemical wastes from the industries and power stations cause large scale damage to the living organisms in the river. వ్యవసాయముకే కాకుండా చాలా పరిశ్రమలు కృష్ణానది నీటిపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. చాలా గ్రామాలు పట్టణాలు కృష్ణానది ఒడ్డున ఉన్నాయి. పరిశ్రమల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలు మరియు విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలు నదిలోకి ప్రవేశించి నదిని కలుషితం చేస్తాయి. ఒకప్పుడు ప్రజలు నదిలోని నీటిని తాగేవారు, కానీ ఇప్పుడు కలుషితమైన ఆ నీరు తాగడానికి ఉపయోగపడదు. పరిశ్రమ నుండి వచ్చే రసాయనిక వ్యర్థాలు, విద్యుత్ శక్తి నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు నీటిలో ఉన్న జీవకోటిని నాశనం చేస్తున్నాయి. థింక్ అండ్ డిస్కస్. Discuss the causes of water pollution. What are its consequences? How do we prevent it? ఆలోచించండి, చర్చించండి. నీటి కాలుష్యానికి కారణాలేవి? కాలుష్యం వల్ల పరిణామాలేమిటి? కాలుష్యాన్ని ఎలా నివారించాలి? The causes of river pollution are discharging of garbage, sewage, agricultural wastes and chemical wastes from factories. The biodiversity of rivers will get destroyed. The food chain will get contaminated, which will destroy animal and plant life. We can preserve the rivers by not polluting them. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Drought and floods. In 2009, the city of Kurnool was flooded by Tungabhadra. Several areas were submerged to more than 30 feet, and it took more than 3 days for the water to recede completely from the city. Apart from loss of property, people faced severe health problems. In 2019, River Krishna was also flooded. Several areas in Krishna and Guntur districts were affected. కరువులు, వరదలు. 2009వ సంవత్సరంలో తుంగభద్ర నదికి వరదలు రావడంతో కర్నూలు మునిగిపోయింది. కొన్ని చోట్లయితే దాదాపు 30 అడుగుల వరకు నీరు నిలిచిపోయింది. ఈ నీరంతా మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడానికి 3 రోజులు పట్టింది. ఈ వరదల వల్ల ఆస్తులు ధ్వంసం కావడమే కాకుండా ప్రజలకు ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చాయి. 2019లో కృష్ణానదికి కూడా వరదలు వచ్చాయి. ఈ వరదల వల్ల కృష్ణా మరియు గుంటూరు జిల్లాల్లో చాలా నష్టం కలిగింది. Why do rivers get flooded? వరదలు ఎందుకు వస్తాయి? Heavy rains are main cause for floods. Encroaching the catchment area of the rivers and canals with constructions is another cause for floods. భారీ వర్షాలు వరదలకు కారణం. అంతేకాకుండా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఆక్రమణలు చేసి కట్టడాలు కట్టడం వల్ల కూడా వరదలొస్తాయి. Floods occur when there is a heavy rainfall in the catchment area of the river. It is also likely that due to the rise of water level in the dams and reservoirs, the gates are raised and the water flows into the sea. Hence, all the villages located in the islands Lanka will be affected. భారీ వర్షాల వల్ల డ్యామ్లు, రిజర్వాయర్లు పూర్తిగా నిండినప్పుడు గేట్లు ఎత్తవలసి వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు కింద ఉన్న లంక గ్రామాలు వరదలకు గురవుతాయి. Drought occurs when there is very little or no rain. When the rainfall is delayed or scarce, it leads to drought. చాలా తక్కువ వర్షపాతము లేదా వర్షమే లేకపోవడం వల్ల
కరువులు ఏర్పడతాయి. వర్షాలు ఆలస్యంగా వచ్చినప్పుడు, వర్షం సరిగ్గా పడకపోయినప్పుడు కరువుకి దారితీస్తుంది. లెట్ us రీడ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మేరీ అండ్ నవనీత. ఇప్పుడు మనం మేరీ మరియు నవనీతాల అనుభవాల్ని విందాం. I am Mary from Pamullanka of Totlavalluru Mandal of Krishna district. Floods causes huge damage to our lives and property. Our huts were washed away. We lost all our cattle. The government officials shifted us to flood rehabilitation centers. We stayed there for 5 days. We suffered from waterborne diseases because of the contamination of water. It took us months to recover from the effects of flood. నా పేరు మేరీ. మాది పాముల్లంక, కృష్ణా జిల్లాలోని తొట్లవల్లూరు మండలం. వరదలు మా ప్రాణాలకు, ఆస్తులకు భారీ నష్టం చేశాయి. మా గుడిసెలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. మా పశువులు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. ప్రభుత్వం మమ్మల్ని పునరావాస కేంద్రాలకు పంపించింది. అక్కడ మేము 5 రోజులు ఉండాల్సి వచ్చింది. నీరు కలుషితం కావడంతో మాకు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. మేము కోలుకోవడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది. I am Navanita from Anantapuram district. I never saw heavy rain. Most of the agriculture lands have become non-cultivable because of drought. Hence, people migrate to different places for livelihood. నా పేరు నవనీత. మాది అనంతపురం జిల్లా. నేను ఇంతవరకు భారీ వర్షాలే చూడలేదు. కరువు వల్ల మా పంట భూములన్నీ వ్యవసాయానికి పనికిరాకుండా పోయాయి. అందుకే మా ఊరి వాళ్ళు జీవనాధారం కోసం వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళిపోయారు. Question and answers. What are the uses of rivers? Rivers are useful in providing water for drinking, agriculture, power generation, industries, and transportation. What are the tributaries of River Krishna? The tributaries of Krishna River are Bhima, Gayatri, Ghataprabha, Koina, Malaprabha, Munneru, Neera, Palem, Panchaganga, Tungabhadra, Vemna, and Vaina rivers. Write a brief note on water pollution. Water pollution is discharging of garbage, sewage, agricultural wastes, and chemical wastes from factories into water bodies. Water pollution leads to destruction of biodiversity in water bodies. The food chain will get contaminated, which will destroy human, animal, and plant life. What are the reasons for drying up of rivers? Insufficient rains, overmining of sand, deforestation of catchment areas of rivers are the reasons for drying up of rivers. Collect samples of water from different water resources and discuss which water is suitable for drinking. I collected water from stream, river, tank, and pond. I also collected some rainwater. I found that the rainwater is suitable for drinking. Collect information from people on how droughts or floods have affected their life. I spoke to some people who were affected by droughts, and this is what they said. Drought affects our lives in many ways because water is such an important part in our lives. Not only our lives, but other animals and plants need water. We need water to grow our food,
When there is a drought, crops fail and there is shortage of food. People don't have work in farms. There is an indirect effect on other jobs. Prices of commodities rise. People migrate in search of work. Make a poster on how to save water and display in your class. Write slogans on controlling the pollution of rivers. Stop polluting rivers. Save life. Save humanity. Save the world. Save lives around you by saving water around you. Stop polluting rivers. Think, think, and think before wasting water in the sink. Harvesting water is better than wasting water. Preserve rivers. Life is dependent on water, and saving water is dependent on you.